Hey guys, welcome back to my channel. Today is day 235 of Mastering Dutch in 300 days. Is it 300? Yeah, 305. 335. Um, I was going through some grammar book and could have been, would have been. If you did this, then it could have been. Uh, so I was learning that mainly. So I want to share that part and go straight back into practicing the reading. So oh, we need to study. I need to study this part also. Zich, op zich. This one, yeah. So hij zal zeker zijn best doen. He's going to do his best. Wellicht gaat het regenen vanmiddag. Maybe it will rain this afternoon. Jij moest meer eten. This one I wasn't sure what the difference between moest and moet. So moest is apparently it's a past tense of moet. So you must have eaten more. So in the past, you must have eaten more. Je zou de elektrische fiets toch voor mij kopen. You you were supposed to buy me the electric fiets. This is the future tense of past future tense. It says zou and zouden plus the actual verb. If it's past perfect, then zou zouden plus past participle plus hebben en zijn. Ik zou ook wel eens naar Nederland willen gaan. I wish to go to Netherlands at least once. Felix zou kunnen slagen als hij harder studeert. Felix could maybe graduate if he studies harder. Als zij zouden komen, zouden we samen eten. If they really come, then we're gonna have dinner together. Als ik de baas zou zijn, if I am the boss, zou ik het salaris meteen met 20% verhogen. I will immediately increase the salary by 20%. Als ik de baas zou geweest zijn, if I was boss, then I would have. Zou ik het salaris meteen het 20% verhoogd and then the past participle had verhoogd was past participle and then hebben. Als hij minder zou gedronken hebben, zou hij die fout niet gemaakt hebben. Gemaakt is the past participle and then hebben. Let me write this down. Wait, let me also get some ice. It's audio. Oh. Oh.
After is zou normal pen have future perfect and zouden plus have participle hebben ruimte. Als zij zouden komen, zouden we samen eten. Als ik de baas zou zijn, zou ik het salaris meteen met 20% verhogen. Als hij minder zou gedronken hebben, if he drank less, zou hij de fout niet gemaakt hebben. If he was less drunk, then he would have not made a mistake. Als ik rij was, if I'm rich, zou ik dat mooie huis met de tuin gekocht hebben. If I'm rich, I will buy that beautiful garden with a beautiful house. A beautiful house with a garden. Okay. Let's go back to the actual exam. Faucets. Eh, Um, it was here somewhere or here. Where is it? Where is it? Needs the belong. Ah, here. Found it. Okay, we were doing the Kenmerca yesterday. Okay, we're gonna use ChatGPT to analyze grammar. The characteristic of a project-based work. Yeah, let's do from here. Bij projectmatig werken zijn het denken, het handelen en de besluitvorming gericht op het bereiken van het resultaat. With the project-based work and its thinking, the handling and the besluitvorming gericht, the handling. Handelen en de besluitvorming. Besluitvorming correct. Court of law. Handelen en de besluitvorming. Decision making. Um,
Correct op het bereiken van het result. En handelen en okay, this one I'm not really sure. Uh, action and making aimed at. Correct op het bereiken van het resultaat. Aimed at achieving the final result. Het handelen en de besluiten gericht. Decision making aimed at achieving the final result. Besluitvorming gericht op het bereiken van het resultaat. Yeah, let's analyze this now. With ChatGPT. Analyze grammar. Thinking, acting, and decision making are focused on acting, handelen, besluitvorming, decision making are aimed at bereiken van het resultaat. Aimed at, gericht op. Okay. The grammar was quite simple. De oriëntatie op het eindresultaat is zowel vooruit als achteruit. The orientation for the end result is both vooruit. What's vooruit? I really like the dictionary also. Vooruit. Are you allowed to bring dictionary to NT2 or 2? Oh, I can bring a dictionary. I didn't know that. Van Dale Pocket Dictionary. Is it expensive? I can invest in this.
I don't know if I need to play this or if I have a dictionary, then this would be pretty much yeah, pretty much doable. We went to see het eindresult is zoveel vooruit. Okay, so what is vooruit again? Forward, straightforward, both forward and backwards. Bertolen denken wie vanuit onze huidige situatie vooruit en vanuit de door the Bertellings think we from our current situation, huidige situatie, vooruit, forward, and out by our gewenste situatie backwards. Maybe it's not that easy even with the dictionary. Alternatively, we think forward from our current situation and backward from our desired situation. Gewenste situatie. Alternately, I'm even going backwards with my English. Bertelings denken wie vanuit onze, we think forward, onze huidige situatie vooruit en vanuit de door ons gewenste situatie achteruit. Alternately, we think forward from our current situation and backward from our desired situation. En wat moet ik doen om het resultaat te halen? What must I do to get these results? En stel, ik heb het resultaat gehaald. And also, now that we have our results, wat heb ik dan gedaan? What have I done? Je kunt het vergelijken met het uitstippelen van één reisroute. Vergelijken. I did this yesterday. Vergelijken. What was this? Vergelijken.
Comparison. Vergelijken. You can compare with the uitstippelen van een reisroute. Uitstippelen. Uitstippelen. Spits me off. Analyze grammar. Result. You can compare it to. Je kunt het vergelijken met. You can compare it to with uitstippelen van een reisroute. Planning a travel route. Alternately. Forward. Het vergelijken. Afstippelen van een reisroute. We zijn in Amsterdam and willen uitkomen in Maastricht. We're in Amsterdam and want to go to Maastricht. Op de kaart starten we in Amsterdam. On the map we start in Amsterdam. Gaan met onze vinger naar Utrecht. With our finger go to Utrecht, omdat Utrecht in de global richting ligt van Maastricht. Because Utrecht on a global scale lies in Maastricht. The global direction lies of Maastricht. Op een gegeven moment. On a moment is at
On a certain moment, I think gegeven on a given moment is het echter nodig. It is really necessary om onze vinger te leggen bij Maastricht. It is really necessary for our finger to lie by Maastricht om vandaar naar Eindhoven te gaan, dan in de global richting van Amsterdam ligt. From oh, this one. At some point, however, it is necessary to put our finger on Maastricht to go from there to Eindhoven, which is in the global direction of Amsterdam. Okay, let's analyze this. Oh, it's really wrong. Um, at a certain point, however, it is necessary. Certain point, even op een gegeven moment. Het is nodig. Het is echter nodig om onze vinger te leggen bij Maastricht om vandaar naar Eindhoven te gaan, dat in de global richting van Amsterdam ligt. At a certain point, however, it is necessary to place our finger on Maastricht in order to go from there to Eindhoven. Om vandaar naar Eindhoven te gaan. Om vandaar from that point in order put it at Maastricht. From there, vandaar, from there. Op een gegeven moment, het is echter nodig om onze vinger te leggen bij Maastricht, om vandaar naar Eindhoven te gaan, dat in de global richting van Amsterdam ligt. We oriënteren ons het ene moment vanuit Amsterdam. We orient our moments from Amsterdam and other moments from Maastricht. In Den Bosch vinden we verbinding. In Den Bosch we find a connection. Op die manier vinden we de beste weg.
With this manner, we find the best way from Amsterdam to Maastricht. Dat principe passen we ook toe bij projectmatig werken. That is a principle. That is the most important principle we also add with the project-based work. Het denken naar voren en het denken naar achteren. You think about the progress and we think about the before, steeds correct, still aiming for the results. Okay, let's translate this. Apply this principle. Oh, sure. We also apply that principle in a project-based work, thinking ahead and thinking back, always aim at the results. Dat principe passen we ook toe bij projectmatig werken. Dat principle toepassen. Toepassing. Toepassing was application, right? So toepassen is to apply. Passen toe is also to apply. Is a scheidbaar werkwoord, separable verb. Dat principe passen we ook toe bij projectmatic verb. Okay, that makes sense. Dat principe passen we ook toe bij projectmatic work. Toepassen. Het denken naar voren, naar achteren. Het denken naar voren en het denken naar achteren. Thinking forward and thinking backwards, stays continuously, always focused on the result. Okay, crystal clear. Een tweede kenmerk van. So now it was the first characteristic. Damn.
Gefaseerd aanpak. Niet voor niets noemt men projectmatig werken dan ook wel planmatig werken. Planmatig is dan werken volgens één vastgelegd uitvoeringsmodel. The second characteristic of project-based work is the gefaseerd aanpak. Gefaseerd aanpak. Phased approach. Not voor, nog niet voor niets noemt, not for anyone, not for anyone wanting to work in a project-based way or the plan-based way. Not for nothing, project-based work is therefore also that ofwel. Okay, project-based work is therefore called plan work, noemt dan. Okay. Planmatig is dan werken volgens een plan-based way is also working following the vastgelegd uitvoeringsmodel. What is this? Established implementation model. Vastgelegd. Vastgelegd uitvoeringsmodel. Yeah, so yeah, I'm gonna order this dictionary now. Which one was it? Um, dictionary for NT2 exam. There's a lot of investment. Yeah, I- I'm gonna order it later. Phasering is meer dan het splitsen van het verkeer. Or maybe I'll go on Marktplaats and then search for it. Actually, I'm gonna do that now. Marktplaats. Deel. Pocket voor de deel. Pocket 22. Aandeel. Pocket voor de Okay, found one. Is there another one for NT2A? Is this the only one? Sheet. Oh, it's vandaag, so I can bid it. Yeah, I'm gonna do that later. Phasering is meer dan het splitsen van het verkendelen. Phasering is more than
just splitting the work in half. Het moeten logische stappen. It needs a logical step. Step zijn in the development of the bepaald product, of the certain product, or towards a certain result. Een derde kenmerk van projectmatig werken ligt op het vlak van de besluitvorming. The third characteristic of the project-based work lies in the vicinity of decision-making. Besluitvorming, decision-making. Bij projectmatig werken wordt niet volstaan met een eenmalig is a really common word, but I forgot. Eenmalig besluit. Let's search it now. Eenmalig. One time. Eenmalig besluit om one time. Oh, I'm so sleepy. Let's do until here. Put it in ChatGPT. The phase way of working biedt de mogelijkheid om steeds offers the possibility to steeds na te gaan assess whether the intended goal, beoogde doel, ook daadwerkelijk aan het bereiken is. Is daadwerkelijk actually being het biedt de mogelijkheid om steeds na te gaan of men het beoogde doel ook daadwerkelijk aan het bereiken is. It offers the possibility of continuously assess whether men is the whether of men whether het beoogde doel, the desired goal, also is actually possible. Gedurende het hele project gedurende het hele project zijn momenten ingebouwd zogenaamde beslismomenten, so-called the decision moments, waarop besloten wordt om al dan niet verder te gaan met het project, at which it is decided, besloten wordt om al dan niet verder te gaan, whether or not, om al dan niet, that's whether or not. Al dan niet, whether or not. Okay, guys, I'll end this here. Thank you guys all for watching. I'll see you guys tomorrow.